This is lecture 2 of module 4, rapid sand filter. It is also called mechanical sand filters. In case of slow sand filter, the filtered water at a very slow rate, that is the rate of filtration is very low in case of slow sand filter, and thus require huge areas for their installation. In addition to the requiring huge quantities of filtering material, such filters will therefore require huge space, which may prove to be very costly, particularly in congested cities and industrial towns. In order to reduce the requirement of space and to increase the rate of filtration, these mechanical sand filters are used. And the rapid sand filter or mechanical sand filters are of two types. That is, one which utilize comparatively larger sized sand particles which allow greater rate of filtration as compared to that of slow sand filter. They are called a rapid gravity filter. And second one is one which utilize the development of pressure over the filtering water and thereby increasing the rate of filtration. They are called pressure filter. And these rapid gravity filters are used for large municipal supplies, whereas pressure filters being more handy and may be used for small installations such as for industrial plants and swimming pools, etc. Then the component parts of a rapid gravity filter or the construction of a rapid gravity filter. And the rapid gravity filter consists of an enclosure tank. A slow sandy paranja madiri thanneyanu. It consists of first one, enclosure tank. It consists of an open watertight rectangular tank made of masonry or concrete. The depth of the tank may vary from 2.5 to 3.5 meter, and in order to achieve uniform distribution of water, the area of the filter units should not be kept larger and is generally limited to about 10 to 80 meter square for each unit. Rapid sand filter ആണെങ്കിൽ സ്ലോ സാൻഡ് മാതിരി ഒരു ഓപ്പൺ വാട്ടർ ടൈറ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ ടാങ്കാണ്. അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് 2.5 to 3 മീറ്റർ. പിന്നെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് 10 to 80 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. And the number of units at a filter plant may be roughly estimated by the equation n equal to 1.22 into root q, where n is the number of filter units and q is the plant capacity or the treatment plant capacity in million liters per day. There should be at least 2 filter units in any plant. ഇപ്പം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 ആണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. n ഈക്വൽ ടു 1.22 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ക്യൂ. ആൻഡ് next one, filter media. Filter media consists of the sand layers about 60 to 90 centimeter in depth, and these sand layers are placed over a gravel support. The effective size of the sand particles varies from 0.35 to 0.55 mm. And uniformity coefficient means D60 by D10 ranges between 1.3 to 1.7. And the sand must be laid in layers. The finer variety should be used towards the top and coarser variety towards the bottom. ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സാൻഡാണ്. ആ സാൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് 60 to 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്രാവൽ ലെയറിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ്. ഇഫക്റ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ദ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.35 to 0.55 mm. യൂണിഫോമിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1.3 to 1.7. ആൻഡ് smaller sized particle is placed at the top and larger one is placed at the bottom. Then third one, base material. Base material is gravel.
and it supports the gravel layer function, it supports the sand bed. And in case of slow sand filter, നമ്മൾ ഈ sand layer support ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു gravel layer കൊടുത്തിരുന്നത്. But in case of rapid sand filter or rapid gravity filter, in addition to supporting the sand, it distributes the wash water. Wash water ne distribute ചെയ്യും. And it consists of 60 to 90 centimeter thick gravels of different sizes placed in layers. Generally 5 to 6 layers, each layer of 10 to 15 centimeter in depth are used. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ 5 to 6 layers, ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് 10 to 15 centimeter. Then the coarsest gravel means about 40 millimeter size is used in the bottommost layer, and the finest gravel, that is about 3 millimeter in size, is used in the topmost layer. And the size of the gravel in the bottommost layer ranges from 20 to 40 mm. In the intermediate layers, between 12 to 20 mm, and 6 to 12 mm when two intermediate layers are used. And in the topmost layer, it is between 3 to 6 mm. അപ്പോൾ ഒരു 4 ലെയർ, മൊത്തം 4 ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിൽ, 1 എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോട്ടം, ബാക്കി 2 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെയർ. അതിൻ്റെ സൈസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ദെൻ in a rapid gravity filter, the distribution of the wash water is the critical function of the gravel layer, and hence careful grading and equally careful placing of the material is important. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട്സ് ദ സാൻഡ് ബെഡ്, ദെൻ ഇതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ വാഷ് വാട്ടർ. ദെൻ അണ്ടർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ അണ്ടർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു റിസീവ് ആൻഡ് കളക്ട് ദ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ, ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് to receive and collect the filtered water and to allow the backwashing for cleaning of filter. Under drainage system, two functions: to receive and collect the filtered water and to allow backwashing for cleaning the filter. Then the under drainage system consists of a central backwashing consists of passing the filtered water upward through the bed at such a velocity that it causes the sand bed to expand until its thickness is 25 to 40% greater than during filtering, depending upon the media. And a bed is usually washed when the head loss through the filter reaches 2 to 3 meter, and the backwash water should usually move up at a high rate of about 300 to 900 liters per minute per meter square of filter area, depending upon the design, while applying it evenly and uniformly over the under portion of the gravel or the sand bed. Then the various forms of under drainage systems, such as manifold and lateral system, the wheeler bottom and the porous plate bottom. Various forms ഉണ്ട് under drainage systemത്തിൽ, manifold and lateral system, wheeler bottom, porous plate bottom, out of which these manifold and lateral systems are most commonly used. Manifold and lateral system ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And this manifold and lateral system consists of about 40 centimeter diameter manifold pipe running lengthwise along the center of the filter bottom, and
the laterals are placed at about 15 to 30 centimeter apart. That is, manifold എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സെൻട്രൽ മാനിഫോൾഡ് പൈപ്പ് മെയിനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ ലാറ്ററൽസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാനിഫോൾഡ്. ആ മാനിഫോൾഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ലാറ്ററൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ദ ഡയമീറ്റർ ഈസ് അബൌട്ട് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ദീസ് ലാറ്ററൽസ് ഈസ് 15 to 13 centimeter. Again, this manifold and lateral system, there are two types in perforated pipe type system and the pipe and strainer type system. In perforated pipe type system, the lateral drains are provided with holes at the bottom side. അപ്പോൾ പെർഫറേറ്റഡ് പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലാറ്ററൽസിൽ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോട്ടം സൈഡിൽ. The holes are 6 to 13 millimeter in diameter and makes an angle of 30 degree with the vertical. And the spacing of holes is about 7.5 to 20 centimeter center to center. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽസ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോൾസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 6 to 13 millimeter, സ്പേസിംഗ് 7.5 to 20 centimeter. Then in pipe and strainer type system, the laterals are attached to the manifold but holes are not drilled. ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ മാനിഫോൾഡിൻ്റെ കൂടെ ലാറ്ററൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹോൾസ് ആർ നോട്ട് ഡ്രിൽഡ് ഇൻ ടു ദ ലാറ്ററൽസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോൾസ്, സ്ട്രെയിനേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്ററൽ ഡ്രെയിൻസ്. ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന മാതിരി ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഹോൾസിന് പകരം സ്ട്രെയിനേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ ഡ്രെയിൻസ്. സ്ട്രെയിനർ മീൻസ് എ സ്ട്രെയിനർ ഈസ് എ സ്മോൾ ബ്രാസ് പൈപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് ബൈ എ പെർഫറേറ്റഡ് ക്യാപ്പ്. സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്മോൾ ബ്രാസ് പൈപ്പാണ്, ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു പെർഫറേറ്റഡ് ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട്. ആ ക്യാപ്പിനകത്താണ് പെർഫറേഷൻസ് ഉള്ളത്. And such strainers are placed at about 15 centimeters apart on lateral drains instead of drilling holes into them. ഇനി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പുമാണ് മാനിഫോൾഡ് ആൻഡ് ലാറ്ററൽ സിസ്റ്റത്തിൽ. മാനിഫോൾഡ് ആൻഡ് ലാറ്ററൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പെർഫറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം, പൈപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം. പെർഫറേറ്റഡ് പൈപ്പ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തോ പെർഫറേഷൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ലാറ്ററൽസ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഹോൾസ്, strainers are placed on the lateral drains. And then strainer means is a small brass pipe closed at its top by a perforated cap. When pipe and strainer type system is provided, compressed air is used while backwashing the filter. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബാക്ക് വാഷിംഗ്. കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് while backwashing of the filter. Then when no strainers are used means in case of perforated pipe type system, the agitation of sand particles is done by water jet and the backwash is therefore required at a high velocity. The rate of water application being of the order of 600 to 800 liters per minute per meter square of filter area. But when strainers are used means in pipe and strainer type system, wash water is required at a lower rate of about 250 to 300 liters per minute per meter square of filter area, and because the compressed air assists in agitating the sand particles. Then the former is known as high velocity wash and the later is known as slow velocity wash. അപ്പോൾ high velocity wash എന്ന് പറഞ്ഞത് 600 to 800 liters per minute per meter square. Low velocity
slow velocity wash means 250 to 300 liters per minute per meter square. Then the following points may also be considered in the design of a rapid gravity filter. That is, in the total cross-sectional area of perforations should be about 0.2% of the total filter area. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ 0.2% എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് പെർഫറേഷൻസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ദ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് ലാറ്ററൽ should be about 2 to 4 times the total cross sectional area of perforations. അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പെർഫറേഷൻസിൻ്റെ ഏരിയയുടെ 2 to 4 times. ആൻഡ് the cross sectional area of the manifold should be about twice the cross sectional area of lateral drains. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. പെർഫറേഷൻസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ 0.2% ഏരിയയാണ് പെർഫറേഷൻസിൻ്റെ ഏരിയ. പിന്നെ പെർഫറേഷൻസിൻ്റെ ഏരിയയുടെ 2 to 4 times എടുക്കുമ്പോൾ ലാറ്ററലിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും. ലാറ്ററലിൻ്റെ ഏരിയയുടെ 2 times എടുക്കുമ്പോൾ മാനിഫോൾഡിൻ്റെ ഏരിയ. ഇത് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ ഒരു ചെക്കുണ്ട്. ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ലാറ്ററൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 60. And the maximum permissible velocity in the manifold to provide the required amount of wash water is about 1.8 to 2.4 meter per second. ഈ വാല്യൂസ് കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ദെൻ ഇനി ഇതിലെ അതർ അപ്പർട്ടനൻസസ് നമ്മളിപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു വന്ന് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷനും പറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള അതർ അപ്പർട്ടനൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫ്, എയർ കംപ്രസർ, റേറ്റ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് മിസലേനിയസ് ആക്സസറീസ്. വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷ് വാട്ടർ the rising dirty wash water which comes out of the filter after cleaning it is collected in wash water troughs or gutters. It is also called gutter and carried out in the main gutter. And these gutters may be square, V-shaped or semi-circular in section. And they may be constructed of concrete, steel or fiber glass. Concrete troughs have vertical sides and V-shapes bottom. ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ട്രഫ് ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സും V-shape ബോട്ടം ആയിരിക്കും. And the lips of the troughs are horizontal and are all placed at the same height. They should be set at such a height of about 0.4 to 0.6 meter that the overflow lip will be the overflow lip will be at or somewhere above the top of the sand rise, otherwise sand may be washed out of the filter. Then, since the wash water should not travel more than 1 meter laterally in order to minimize the pressure difference in the filter, and these troughs are generally spaced at about 1.5 to 2 meters apart. അപ്പോൾ വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേർട്ടി വാഷ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക. അത് തന്നെ വി ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, സെമി സർക്കുലർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റോ സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസോ. കോൺക്രീറ്റ് ട്രഫ്സ് ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സും പിന്നെ വി ഷേപ്പ് ബോട്ടം ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫിൻ്റെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിങ് ഓഫ് വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 1.5 to 2 meters apart. Then horizontal distance travelled by wash water before entering trough എന്ന് പറഞ്ഞത് 0.75 meter to 1 meter. Then second one, air compressor.
എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് ബാക്ക് വാഷിംഗ് ദ ഫിൽട്ടർ ദ സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ അജിറ്റേറ്റഡ് either by water jet or by compressed air or by mechanical racks. When compressed air is used, air compressor unit having the required capacity must be installed. അപ്പോൾ എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് വാഷിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ബാക്ക് വാഷിങ്ങിന് സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസിനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഒന്നിൽ വാട്ടർ ജെറ്റ് ഓർ ബൈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ റാക്സ്. When compressed air is used, air compressor unit having the required capacity must be installed. Generally, the compressor should be able to supply compressed air for about 4 minutes at a rate of about 600 to 800 liters per minute per meter square of filter area. And the pressure of the compressed air should be sufficient to overcome the frictional resistance offered by the air pipes and the column of water lying above the air distribution system. Then rate controller. Rate controller, in order to obtain automatically a uniform rate of filtration irrespective of the head loss through the filter, rate controllers are required to be fitted at the outlet end of each filter unit. The most commonly used type of a controller is a Venturi rate controller, which works on the principle of a Venturi meter. And a typical of such a controller is called a simplex rate of flow controller, and it's shown in figure. The simplex rate controller automatically controls the rate of filtration. Then miscellaneous accessories. Miscellaneous il varunathu head loss indicator, meter. Then head loss indicator ennu പറഞ്ഞത് head loss indicator is nothing but a differential type of a mercury gauge, one end of which is connected to the water resting on the sand bed and the other to the effluents coming from the filter. A meter is used for measuring the rate of flow. Then meters are installed for measuring the discharge or the rate of flow at entry and outlet and also at backwash. അപ്പോൾ മീറ്റർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. അത് ഇൻലെറ്റ്, ഔട്ട്ലെറ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ ബാക്ക് വാഷിൽ അവിടെ അത്രയും മീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കാം. ദെൻ റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരു എൻക്ലോഷർ ടാങ്കാണ്, റെക്ടാങ്കുലർ ടാങ്ക് മെയ്ഡ് ഓഫ് മേസൺറി ഓർ കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽട്ടർ മെറ്റീരിയൽ സാൻഡ് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദി സാൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവൽ ലെയറും അതുപോലെ ലെയറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിൽ സ്മോളർ സൈസ് ടോപ്പിലും ലാർജ് സൈസ് ബോട്ടം. ഇനി ഈ 2 ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവൽ ലെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. അണ്ടർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു റിസീവ് ആൻഡ് കളക്ട് ദ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫോർ ബാക്ക് വാഷിംഗ് ദ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ദ വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ്, ആ ഇൻലെറ്റ്, അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ടാങ്ക് ത്രൂ ദ ഇൻലെറ്റ്. ദെൻ ഫിൽട്രേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ 4 ആക്ഷൻസ്: മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ്, സെഡിമെൻറ്റേഷൻ, ബയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് ആക്ഷൻ. ഇത്രയും ആക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ദ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻ. ദ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ അണ്ടർ ഡ്രെയിൻസ്. അണ്ടർ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സെൻട്രൽ മാനിഫോൾഡ് പൈപ്പ്, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ലാറ്ററൽസ്. ആ ഇതുവഴി നമ്മൾ എന്തോ through the under drain system the filtered water is collected and then it discharges into the next treatment unit. Next treatment unit എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുമ്പം
ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ വാൽവുകളെല്ലാം അടുത്ത് ഇതിൽ പറയാം, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ ഹെഡ് ലോസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഹെഡ് ലോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാഷ് വാട്ടർ അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ തന്നെയാണ് ക്ലീനിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 3000 to 6000 liters per hour per meter square. പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 to 90%. പക്ഷേ സ്ലോ സാൻഡിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് മോർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ. റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ 3000 to 6000 liters per hour per meter square. ആൻഡ് ദ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് 80 to 90% of the bacterial load present in water. Then ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അണ്ടർഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആണ്. വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫ്. നമ്മൾ ഡേർട്ടി വാഷ് വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക. ആ ട്രഫിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വി ഷേപ്പ്, സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പ്. ഇതിലതുപോലെ വാഷ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ്. അപ്പോൾ ഡേർട്ടി വാഷ് വാട്ടർ ട്രഫിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ സാധാരണ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ആ റിവറിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പെർഫറേഷൻസ്, ആ ലാറ്ററൽസിൽ പെർഫറേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.